Hello, everyone, and welcome to this session. Today we'll be talking about the present perfect continuous. I'm Bert. I'm an English teacher. I've been teaching English for 28 years, although it feels like 28 millennia. I'm joking. It's been great. Now, I've already made a video about the present perfect simple, and now we'll be talking about the continuous form because in English, for each tense, there's a simple and a continuous form. The present perfect continuous is quite simple in its structure. It's easy to formulate. So it is subject followed by have or has plus been plus the verb in its ing form. For example, I have been teaching for 28 years. I've been teaching for 28 years. Um, so I can also formulate. So basically, this means that I started teaching 28 years ago in 1996, and I'm still doing it now. God, how sad is my life? No, it's not. It's been great. It's fun. Um, we can also formulate. This concept of me starting in 1996 and still teaching, we can express it in a slightly different way as well, which is I've been teaching English since 1996 instead of for 20 years. Now I'm using since 1996. Now, what is the difference? We use for followed by a period of time, like 28 years, 10 minutes, 2 hours, 5 days, 2 weeks. And we use since followed by an exact date or day or month or time. So we use it followed by the starting moment of this action that's been going on for such a long time. Now, this is all very well, but there's also another situation in which we'll need the present perfect continuous, and it is when an action started in the past and it's only just finished. Let's say it finished 5 minutes ago, for example. So imagine that I were to come into your classroom all sweaty and dirty and stinky. Well, you'd obviously be shocked and you'd ask me, "Hey, Bert, what happened to you?" And I'd say, "Well, I've been working in the garden. I have been working in the garden." Um, this means what I want to say by saying this is the fact that I worked in the garden for some time and I've only just finished now. And this justifies the fact that I'm all sweaty and stinky. Of course, before going into the classroom, I should have had a shower, but I didn't. Okay, so this is this. So you can see what my students have to put up with me. Um, all right. Can we always use the present perfect simple? Sorry, can we always use present perfect continuous? Well, not always, because there are some verbs in English that do not take the continuous form. These are called stative verbs or state verbs or non-action verbs. These are verbs that do not express actions. Now you might be wondering, what's it mean? I mean, at school I was told that all verbs express actions. Well, it's not true, because there are some verbs that express, for example, possession, have, I have a cat. Verbs that express a state, to be, I'm stupid. It's a condition that I was born in. It's not an action. I was born with a small brain, and so I'm stupid. There are verbs that express feelings. I love you. I hate you. Verbs that express opinions. I think that Tony is crazy. It's my opinion that Tony is crazy. Also, the verb to know is a non-action verb because knowing someone is not an action. It means that you've met him or her, and it means that next time you see them, you will recognize them. And so on and so forth. I mean, you can find a list of non-action verbs. It's very easy to find it. You can also find it on the internet, but I can publish it on the channel. Not right now though, because we ain't got time.
So in these cases, if I want to express the same concept, for example, of a state that started in the past and continues to the present, like me being stupid, I'm stupid, and I've always been stupid all my life, I will have to fall back on the simple form, on the present perfect simple, because the continuous is not allowed in this case. So I would have to say, I've been stupid all my life. I have been stupid all my life. Not I've been being stupid all my life. That is not correct. It doesn't make any sense. Or I've had my apartment for 20 years. Not I've been having my apartment for 20 years. You don't say that, okay? Or I have known Tony for 2 weeks. I've known Tony for 2 weeks. I met him 2 weeks ago, so now I know him, okay? And that's all there is to say for now. But I'll repeat this in Italian for the students that might not understand English easily. So here it goes. Allora, oggi parleremo del present perfect continuous. Ho già fatto un video su present perfect simple. Adesso parliamo della forma continua, perché in inglese per ogni tempo grammaticale c'è una forma semplice e una forma continua. Il present perfect continuous è facile da formare, cioè nella sua struttura è abbastanza semplice. È il soggetto più l'ausiliare have o has nel caso della, scusatemi, terza persona singolare, più been, più il verbo nella sua forma ing. Per esempio, I have been teaching for 28 years. I've been teaching for 28 years. Questo significa che io ho cominciato ad insegnare 28 anni fa, cioè nel 96, e ancora lo faccio. Ok? Ancora insegno inglese. Pensa un po'. Va bene. Io posso formulare questo concetto anche in una forma leggermente diversa, che è I've been teaching English since 1996. Qual è la differenza fra for and since? A parte che la vedete qui accanto, l'ho scritta in questo rettangolo accanto a me, ma in ogni caso usiamo for seguito da un periodo di tempo, quindi for 2 weeks, for a week, for a month, for a year. Invece usiamo since con una data precisa, con un giorno, con un'ora precisa, cioè con il momento d'inizio di questa azione che si è prolungata nel tempo e dura ancora adesso. Quindi since yesterday, since January, since 1996, nel caso dell'insegnamento dell'inglese. Cos'altro? Bene, possiamo sempre usare il present perfect continuous, sebbene in inglese abbia una preferenza ad usarlo laddove è possibile, però ci sono alcuni casi in cui non è possibile. Cioè ci sono dei verbi particolari che non prendono le forme continue. Ok? Per esempio, sono verbi che esprimono stati, come il verbo essere, oppure possesso, come il verbo avere, oppure dei sentimenti, come il verbo amare, odiare, oppure il verbo conoscere, che esprime una conoscenza. No, tutte queste non sono azioni. Se io dico io ti amo, amarti non è un'azione. Sto descrivendo un mio sentimento verso di te. Se io dico ho un cane, avere un cane non è un'azione, significa che il cane vive con me, gli do da mangiare, lo pettino, ci vogliamo tanto bene, andiamo al parco. Se io dico sono stupido, essere stupido non è un'azione, è una condizione in cui purtroppo sono nato, perché sono nato con un cervello piccolo, si scherza, e quindi non sono particolarmente intelligente. Questi verbi non prendono le forme continue. I can't remember if I said in English they don't take the ing form or the continuous form.
The correct way is to say it is that non-action verbs do not take continuous forms. They do have a gerund, but they don't take continuous forms. Quindi sì, ce l'hanno un gerundio, una forma ing, però non possono essere usati nei tempi continui. Allora, se voglio esprimere questo concetto di una cosa, di uno stato, per esempio, che è iniziato tanto tempo fa e continua nel presente, come il fatto che io sono stupido, per esempio, questo è iniziato quando sono nato, nel 1720, e continua ancora adesso. Dovrò ricadere nel present perfect simple, sarò obbligato, perché il verbo avere non si usa nella forma continua. E quindi dirò, il verbo essere, scusatemi, non si usa nella forma continua, neanche il verbo avere, però qui ci serve il verbo essere. E quindi dirò, I have been stupid all my life. Non I have been being stupid all my life. Perché questa cosa non si dice I've been stupid all my life, ok? Ho un cane da 2 anni, I've had a dog for 2 years. Conosco Tony da 5 anni, I've known Tony for 5 years. Conosco Tony dal 2019, I've known Tony since 2019. Ok? Credo di aver detto tutto. Ah no, scusatemi, c'è un secondo caso, anche una seconda situazione in cui si usa il present perfect continuous ed è quando un'azione è iniziata nel passato, si è prolungata per un certo tempo ed è finita da poco. Quindi non continua nel presente, ma è finita, non so, 5 minuti fa. Immaginate che voi siate in classe e che io entri tutto sudato, sporco, puzzolente, che schifo. E naturalmente voi provereste disappunto, mi direste, hey Bert, ma che ti è successo? E io direi, I've been working in the garden. I have been working in the garden. Con questa frase voglio dire che sono stato a lavorare in giardino, fare giardinaggio, per un certo tempo, magari 5-6 ore, ed ho appena finito. E questo spiega perché sono così tutto zozzo. Certo, potevo farmi una doccia prima di venire in classe, ma purtroppo sono uno zozzone e i miei studenti mi devono sopportare. Non è vero niente di quest'ultima cosa. Va bene, mi sembra di aver detto tutto e quindi vi lascio qui. Spero di rivedervi. Se avete delle domande da fare, le potete scrivere nei commenti e io vi risponderò. Ok, grazie a tutti.